There it is. It's escaping. Muy buenas, cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de nuevo en Robocop. Sigo resfriado, ¿vale? Muy resfriado, muy congestionado, con muchos mocos, ¿vale? Pero yo no dejo de grabar aquí a tope, que me estalle la cabeza. Habíamos acabado misión, ¿vale? Si recordáis. Y llegábamos otra vez de nuevo a reportar aquí al sargento Reed. Veníamos del hospital, creo, ¿no? Es lo último que hicimos. Esto se puede ver aquí. Rastro de Spike. Informar al sargento Reed. Sí, sí. Creo que sí. Vale, vamos a informar. Y ahora daremos una vuelta a ver si vemos. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Hostia. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Vale, ir al calabozo, vale, vale. Pero nos vamos a pegar una vuelta por si hay misiones por aquí. Hay cositas aquí. No tengas miedo. Nos gustaría negar todos esos rumores de que nuestro banco no es solvente. Prometemos que el banco OCP es el más próspero de Detroit. Por aquí. Todavía no podemos ir aquí, ¿no? Hostia, este está cerrado. Es la primera vez que esta puerta está cerrada, ¿verdad? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Vamos a ir por aquí. No hay nada interesante. Perdón. Voy a toser mucho, ¿eh? La galería de tiro, ya sabemos que soy manco, o sea que vamos a dejarlo estar, ¿vale? ¿Aquí no tenemos a nadie encerrado? No. Ir al calabozo. Momento. Es donde he ido, ¿no? He ido, ¿no? Al calabozo. Programa de consejos. No se ve nada para pasar a visión nocturna. Fuera luces. Hablar con el agente O'Neill. Ojo. Entiendo que esto lo tenemos ahora, no lo teníamos. ¿Vale? Lo tenemos ahora. Hola, puedo ver, vosotros no. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. A ver, creo que hago un poquito de ruido como para saber que soy yo, ¿no? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Vale, investiga la caja de fusibles de alta tensión. Vamos aquí. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Soy electricista, soy todo, tío. Soy lampista. No se detecta corriente en el contador de alto voltaje. El problema está en otro lado. Muy bien. ¿Y cuál es el otro lado? Para allá, rastro de Spike. No. Seguir. Ah, seguir los cables. Ah, vale. ¿Qué hago aquí? No puedo hacer nada. Ah, vale. Los cables van para abajo, venga. Ya, van para allí, para el fondo. Nos vamos al parking. Los distribuidores no parecen estar bien alineados. Hostia, cambiar.
Vale, ¿y cuál cambio? Investiga la caja fusible. Pero ¿cuál tengo que cambiar? El que me dé la gana. Todos. Ah. Vale. Vale. Joder, macho. Este. Ahí está. Venga, ir al calabozo otra vez. Bueno, ya que estamos, un vistazo por aquí. Nada. ¿Algo por aquí? ¿Me había aparecido? Volvemos. Bien, el electricista Robocop ha solucionado el problema. Ahí tengo que subir otra, ¿no? Sí. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Venga. I'm ready for you, Robo. Al lío. I'm afraid not. Looks All like right, OCP is really cutting let's costs see like what's can. cooking under the God hood. knows what they'll cut next. Once I'm done, he's all yours, Doctor. What's that look supposed to mean? Vale. ¿Objetivos secundarios? No han habido, ¿en serio? Intrusa del banco detenida. A la periodista. Bueno, pero... me tendrían que dar puntos. Una A. Bueno. Supongo que hay una A+, ¿no? A lo mejor. O A es el máximo. No sé. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? No lo hago por la fama. La escoria también ve la tele. Prefiero no dejarme ver. I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She Te vas is a joder la stable. espalda. You cherish that Doctora relationship, sentada así. don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Ha sido cruel. No me han programado para tener familia. Fue lo mejor. Hombre, fue lo mejor para ellos, ¿no? Entiendo yo. Yo creo que sí. They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Como ecos del pasado. Como un fallo del sistema. No puedo explicar. Ecos del pasado. Porque tenemos ecos. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you.
I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Parece buena tipa, ¿no? La doctora Blanche esta. I've got plenty to think about for now. Pues hala, ponte a pensar. Vale, ok. Ir a la sala de reuniones, vale, porque aquí ya no tenemos nada. Antes aquí había un robot, ya no lo hay. Han vuelto a preparar todo esto. Pues nos vamos para allá. Tengo 3 puntitos, ojo, ojo. Tengo 3 puntitos, habilidades. A ver, 3 puntitos. Ojito la concentración máxima, la onda de choque. No, cámara lenta mejorada. El escaneo. Blindaje. Es que cada vez me meten más castañas, Mira, me voy a subir uno en blindaje. Y es que cada vez me meten más hostias. Combate, yo sigo pensando que esto es cuerpo a cuerpo. Así que vamos a ir dejándolo. Ingeniería voy a pasar de ella. Psicología, bueno. Deducción. Gana un 30% más de puntos de experiencia, ojo. Es experiencia, O sea, esto es invertir en experiencia. O sea, que me den más experiencia. Venga, va. Y subiremos en escaneado. No sé si lo estoy haciendo bien, si tendría que concentrarme en maximizar un par, no lo sé, la verdad. Como no sé cuántos puntos me van a dar en total. Venga. Vamos para arriba. Joder. Oh. Where was the meeting point supposed to be? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. A ver. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? A mí no me pareció divertido. OCP no es de fiar. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Bueno, sí, la verdad es que lo hacían por mí, pero bueno, no está bien. Venga, vamos a salir. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative, under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale. Robocop! Over Tía, here! tú no me dejan. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? A ver.
May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Está complicado aquí, ¿eh? No permitiré que OCP se haga con la ciudad. Venga, va. I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta actos City. tienen impacto Vote político. for the neighborhoods, vote for Cusack. A ver, me estoy guiando un poquito porque... Porque he visto la peli, entonces... Sé que la OCP, pues, son unos cabrones. A ver, otro. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Eso lo decidiré yo. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Vale, me están dando muchas misiones, ¿no? Vamos a poner esta principal. Venga. Sí. Menudo sitio han elegido, ¿no? Para reunirnos. Rastro de Spy. Reunirte con el viejo. Pero no, a ver. Un momento, a ver. O sea, ¿por qué pasáis de mí? Servir y proteger, ¿vale? Detectar infracciones, trabajo policial, confiscar objetos robados, Pruebas criminales 700, llevo 9000. Esto lo tengo superado, ¿no? Supongo que es que tengo que hacer 700 más. Vale, servir y proteger lo iremos encontrando. Vamos a hacer este. Pero, o sea que... Vamos a ir para allá. Pasando el viejo. ¿Por qué me vuelve a decir lo del viejo, tío? O sea, vamos a ver. ¿Qué no entiende? Mapa. Aquí. ¿Este qué coño hace aquí? ¿Estás bien, tío? Está peor que yo, tú. Precinta la gasolinera. Mira, aquí hay otros que están investigando.
Sure thing. Es el niño, tío. ¿Qué te He pasa? A should ver. be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. ¿No puedo ayudarlo? Ah, sí. Primer entrenamiento de campo. A ver. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. ¿No quieres limpiar las calles de esta ciudad? Venga, sé cobarde. Hora de tomar el control de tu vida. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! Bueno. I think that answers my question. Please! I need your help! Esta se la perdió el Radio gato, to fijo. my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. A ver, ¿qué le ha pasado a la señora? Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Y pone, Yes, y but pone it's voz not de, about me. The pone voz de third thing chungo. is I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat. ¡Ah, lo sabía, tío! He's missing. Fortune is my biggest treasure. Tenía todos los números, tío. Que había can't perdido el lose gato. him. Madre mía. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working. Menos mal que tengo My eyesight's not so good visión nocturna anymore. ahora. Is it okay for us to investigate the basement? yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn Please your don't you come flashlight back on. without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading Al that in the final field de todo, manual. Did obviamente. you get it from a different book? No, from experience. No estoy encontrando tampoco nada para lootear, ¿no? Vamos a tener que romper eso, ¿ves? Vamos, está descarado. Está descarado, pero bueno, vamos a ir mirándolo todo. Clear. Clear. ¿Puedo petarlo? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? No, ya lo hago yo. Vaya que te hagas daño. Stand aside. Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. What was that? Tranquilidad, que quiero mirarlo todo por si nos dejamos algo. A ver, quita de ahí. Ven, ¡ay!
Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Este va a tener que pasar por ahí y dar la vuelta, ¿verdad? ¿Investigar el vertido? ¿What? The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Venga, va, tío, va. I think it's coming from the piano. Coincide. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Le va a arañar. Vamos a dejarle, pero le va a arañar. Go ahead. Atascada desde el otro lado. Va a tener que pasar por ahí. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Lo sabía. Permiso concedido. Go ahead. A ver, es un gato, tío. No le va a pasar nada al colega, ¿no? Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. A tu ritmo, ¿eh? Tampoco... Estamos todo el día aquí, ¿eh? Vale, venga. A por aquí. Aquí es por detrás metido, que no hay nada. Aquí. Opa. What was that? Joder, con el gato. I'm afraid this time it's a one-way Sospechosos street, Mr. en la Cat. zona detectado. Where are you hiding? Coincide. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. ¿Y por qué me quedo yo aquí? ¿Por qué me quedo yo aquí? Investiga los ruidos. Ah, vale, porque hay ruidos. Vale, ok. No había caído yo en eso. A ver los ruidos. Disparos realizados en las proximidades. Ojito, ¿eh? Ojito. Es que no podemos estar tranquilos. No podemos estar tranquilos. Echar abajo. Pim pam. La pillo. A ver. Hostia, tío. Herida de bala, parte superior del cráneo mortal. Joder, pero si es que lo tiene abierto. Gran pérdida de sangre. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second Hostia. floor. Have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet.
Take your time and find the most advantageous location. Vamos a salvarlo, venga. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Get him, boy. Mala idea, tíos. Mala idea. O sea, no sabéis quién soy. Me encanta. Me encanta. Madre mía, tío, es que lo reviento. Es que es muy guapo. No les doy opción. Se ha quedado la sangre por aquí. ¡Ey! No te he visto. Vamos a ver. I don't think I can hold him off for much longer, sir. We're in, pig. Nope. Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. ¿Tengo que atravesar la puerta? That was tense. I need a breather. Se los ha cargado. Esto ha tenido que ser él. ¿No? Tiene que ser él. Nuevo punto disponible, muy bien. Buen amigo. Reunite con Ulises, sí, sí, sí. ¿Está en la casa de la vieja? Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Pero te han herido. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just Ya que has salido de aquí. wonderful? Vale, te quedas aquí, colega. Yo me voy. Bueno, pues aquí con Robocop lo que parece fácil, nunca sabes cómo va a acabar, ¿sabes? El rescate de un gato, acabamos a tiroteos. Joder. Destrozando peña. Vale, venga. Reunirme con el viejo, no, que es muy cansinos. Terrorista. Servir y proteger 0-6. O sea, esto no ha contado como servir y proteger. Vale. 67, vaya. Ah, mira, vamos a poner multa. Aparcamiento en zona prohibida. Toma multaca. Detrás. Aquí van a haber tiros otra vez, ¿no? Entiendo, porque ya el otro me ha
Me ha avisado. ¿Por qué no sacar la pistola ya directamente? Hay que ir arriba, ¿eh? Pero, como siempre, yo voy abajo. Dejar de dar de comer a los gatos del sótano. Está Teyon en mierda. A ver, tengo un puntito. Me voy a vitalidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que voy a ir a vitalidad. Vitalidad y blindaje. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Alguien en la escalera, claro, es que hago un poquito de ruido. Es que peso un poquito. He pasado del régimen. Voy a abrir esa puerta, pero antes me voy a dar un voltio. Pizza. La gente... Ya que la echas así, saca la pistola, ¿no? Ojo. La trampita, ¿eh? Trampa detectada, desactivación completada. Me gustaría saber qué es lo que hubiera pasado. Que no veo. Abrir. Uy. Uy, 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 que aquí van a haber trampitas, ¿eh? Irrelevante para el caso. Caja de cartón llena de documentos irrelevantes para el caso. Componentes electrónicos nada sospechoso. Y abrir puerta. Podía abrir la otra, pero mira, voy a abrir esta. Escondite. Entrada secreta detectada. Vale, vamos a abrir la otra antes de irnos. Espérate. ¿En serio? Esto que no me vea reflejado, feo, ¿eh? O sea, ponen el... Ponen el aire acondicionado detrás, pero no, yo no veo. Yo no me veo. Nota adhesiva. Cuenta del almacén. Recoger comida del gato. Tomarle declaración al pescadero. ¿Qué declaración al pescadero? Tarjeta. Pero ojito, ojito. Pero no me dice... A ver. Cambiar placa. 3-3. 3-2. 4-3. Ojo. Ojo la 4-3. Ojo la 4-3 que tiene. A ver, vamos a seleccionarla. El modo automático. Concentración láser. Reduce la dispersión, mejora la precisión. Daño masivo. Y más sangre, que me da igual. Hostia. Y tengo 1, 2 de daño, 3 de daño, 4 de daño, más el daño masivo, ¿eh? Hostia, esta tiene buena pinta, ¿eh? Y la que tengo yo ahora, ¿qué era? ¿Qué era lo que me gustaba de esta? No me acuerdo, tío. Esta era esto, ¿no? La munición de perdigones, que destroza, tíos. Ah, y la alimentación automática. Vale, de momento vamos a dejarla así. Y ya jugaré con la otra y ya veremos, ¿vale? Si al final me la cambio o qué, ¿vale? A ver, ¿no hay trampas? Prueba criminal. Factura de alquiler. Dirección. Aquí es donde voy a tener que ir, ¿no? Supongo. Sí. ¿Dónde está el teléfono? No. Espera un momento, que tengo cosas que hacer. He cogido una prueba criminal. Es que tengo... Nuevo punto.
OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on Esta es la que antes he ayudado, entiendo. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Las pruebas obtenidas ilegalmente no son válidas. La policía atrapará a los culpables. Has cometido un acto ilegal. Esta no, es la más sensata, es obvio. O sea, que reúna todo esto, si quiero ayudarla, no son válidas. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP. Tranquila, que no voy a ayudar, voy en contra de vos. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. Ahora iré yo, no te preocupes. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. La vamos a ayudar, ¿eh? Está claro. A ver. Hostia, 53 ahora. Y tuvimos un tiroteo. Radio ahí, que hace una radio ahí, enchufada además. Uf. Se pone crudo esto. Ojo. Man, it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and ahí smile tengo una like caja we para said recargar, o sea que aquí me van a dar pa'l pelo, Es claro, ¿no? Encontrar el almacén de Samantha. Aquí me van a dar, ¿Tengo otro punto? Hostia, tú. Blindaje. Metemos este. Ya llegamos a este. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Bueno, creo que va a empezar esto a pegar tiros, ¿no? Trouble with the lock. Saca la pistola, hazme un favor, alégrame el día. Forgot the key, but you will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Pues sí. If you do not come quietly, I will not need any. Qué chungo eres. Knocking at the wrong address. Don't just stand there. Venga, vamos a ver por dónde sales. Eso.
Ir a recargarme. ¿Estabais en el lado equivocado, no? De la protección, amigos. Digo yo, no sé. Estos habrán salido corriendo, ¿no? Los niñatos. Casi al tope. Quedan dos todavía, Los voy a ir a cargar porque no quiero sorpresas. Muy easy, ¿no? Relacionadas con OCP. ¿Es esto, no? Personales de Samantha. Aquí está. Perfecto. Y ahora volver a las calles. Y se lo daremos a ella. Ya está. ¿Esto por aquí he venido antes? Pintada ya vista en otro sitio. Ahí hay dos tíos que no me van a dejar pasar, Vamos a tener que mentir. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. La caja se queda conmigo. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the ¿Cómo se lo material. dices? I assure you that it will end up worse for you than for me. Has conservado las pertenencias de Samantha. ¿Te quitas de en medio? Venga, tío, alégrame el día, por favor, alégrame el día. Porfa, alégrame el día. Te pongo en visión nocturna. Llamar a Samantha Ortiz. Supongo que desde su apartamento, o desde una cabina, o desde dónde la voy a llamar. Desde una cabina. Y supongo que con esto termino la secundaria, digo yo. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? No, confío en ti. Sí, dime. If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. Claro. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that Era una actually prueba. matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Llevar la caja a Ronnie's. 45. Venga, vamos para ahí. Lo vamos a dejar aquí, cracks. Con esto acabamos la misión secundaria. Yo supongo que acabaré las misiones de multar a la gente y estas cositas.
¿Vale? What do you mean, $1? It's $23.50. Verás tú. Y ya haremos la principal. No te pases un pelo, I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Va de gatos hoy, Examinar pertenencias de... No, opcional, comprobar la caja. ¿Qué? La creo. Objetivo completado. Supongo que no haber mirado la caja, yo lo he hecho por confianza, ¿vale? Pero espero que no me quite puntos por no mirar la caja, si no la miraba, pero entiendo que ya está. Vale, ok, entonces, lo dicho, lo dejamos aquí, ¿vale? Servir y proteger. Esto lo iré haciendo para dejarlo a 0 y próximo capítulo ya nos centramos en Spike en un pajar. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy, suscribiros si queréis apoyar al canal, seguimos en Twitter y nos vemos en el siguiente capítulo de Robocop, espero, con la nariz curada. Hasta la próxima, cracks. Vale, vamos a buscar delito.